Hello, assalamu alaikum. Naka ngeen def ak or bi. I think they might arrive. I'm not sure. So I'm just gonna suma gisee suma nekkee on live duma lee mën a gis ndax nit dugga na but léegi I can see from the comment section. Yep. So dinaa mën a gis from the comment section. I don't know all the time loolu moo lay happen. So man moom ak live I don't know how many years and I still cannot figure this out. Assalamu alaikum. Yeah, maa ngi gis someone. Okay, assalamu alaikum. Naka ngeen def yéen yëpp. I hope you're late. Léegi laa dugga and then somebody is calling me. So xam naa ne xëj na nekkuñ on Facebook so moo tax gisuñ ne maa ngi dugga live. Maa ngi leen a nuyu yéen yëpp. Hello, Baro. Keba Baro. I hope ne this call this Orlam. Yeah, the fast is not dealing with you. Naka ngeen def si foo leen munti nekka. I hope yéen a ngi okay. Di ñaan rek yéen yàlla nangu suñu or yi nangu ñaan yi nangu ene yi tamit continue rek di ñu may jaama di ñu may di barkel tamit weer bi ak mboolem luñ ci def rek yéen ko yàlla barkel. So ma dugga si ma ne xaaral ma ñëw rek gis ngeen ma maa ngi fundraise non stop waaye waxoon naa leen ma ne leen ne weer bi naka tudde sax ñun tamit si lañ dee mën a capitalize pour ñu mën a feed people ñi nga xam ne they are so deserving well deserving ñu bari dañ just struggle and then weeri koor bi ñëpp xam nañ ne prices yëpp a ngi éeg ñi nga xam ne dañoo gën a struggle ñoom dañ dee gën a struggle aat am nañ ñeneen moom unfortunately mënuñoo sax teg food on the table or duñ mën a even put decent food some people amuñ sax 3 meals a day in their homes so ñu jël this opportunity pour ñun yëpp ñu gestu wante nako to sax fanaa loolu yëpp si humanity la bokka but then rawatina ñi nga xam ne you know ñoom ñooy génne seen poos yi ñoom ñooy joxe ñoom ñoo nekk di dimbale so maa ngi wax rek yéen yàlla barkeel nangu seen sadaka nangu seen zakat yi ngeen nekk di génne as well ba pare continuer rek di leen reward àddina di leen reward àllaxira tamit so yeah ma ne xaaral ma génne si rek ma mun a waxtaan ak nit yi a little bit why we're doing this and the reason behind it and lu tax mu so important pour nit yi ñu continuer nekk di help families yi nga xam ne they are deserving but unfortunately they are struggling so nit yi gis nañ ay su ñëwee si the month of Ramadan is one of the it's one holy month basically out of the 12 months, this just one particular month is so important for the Muslim Ummah. And ñun yëpp gis nañ ne su ñëwee tamit si naka di sa Ramadan bi family yu bari dañoo gestu wante fii moom koo kool maa ngi war a génne dépense suñ kër ñeneen ñu get double dépense yi and stuff because prices yi dañ dee high nit yaa ngi or at the end of the day su nit yi oree iftar nga gis ne ñu tooga seen ndogu yi family yëpp ñu toog ñu lekka many homes are doing the same thing and it will be so difficult for some of these families ñu nekka ñi nga xam ne on na leen ne they are also family they are family unit yi nga xam ne they are struggling yow dangaa toog sa neighbor mu ngi tooga yaa ngi gis gaay ni ñoo duggee ñëpp a ngi tooga iftar bi su jotee ñëpp a ngi wóor seen naka tode sax ñëpp a ngi taaj seen lekka yi ñëpp wóor ñu lekka and we have to also remember ne Gambia is also we have this setting bi nga xam ne there are some households yi nga xam ne they are renting apartments yaa ngi gis and the family seen boppa ñu ngi dëkka in this apartment and then the other apartments yeneen family members ñu ngi fa dëkka and what will happen and some of this loolu sax du ma ko laan bàyyi xel but with this particular month it came to my notice because when I was asking I always ask questions dama lay bëgg pour ma xam I'm just always curious I always want to try to understand the mental state of some of these people pour find out seen background because it's my job su ma ñëw pour ma jël yeen seen xaalis yi pour dem jox ko somebody I want to make sure that these people are deserving of your hard-earned money so nga gis ne léegi am na benn case bu ma loon seet
and this family they live in a compound bi nga xam ne like the whole new own compound where they live in one apartment, and then all the other apartments they're renting it out. And so iftar jotee they are all sitting down outside ñu ngi lekka ñoom yëpp seen lekka waaye dangaa gis ne even though suñ leen ooyee sax lekka first day ñu oola nga ñëw toog yaa sa njaboot, second day ñu oola, third day di nga rus pour sa njaboot bi because doo mën a dina la óor ne I will want to have my own food bi ma cook for my family, and then watching yaa ngi amee ay doom yi nga xam ne ñu ngi seet all of this apartment including ñi moom kër bi ñëpp a ngi toog during iftar ñëpp a ngi si biti ñëpp a ngi lekka, and you have this particular family bi nga xam ne they just living in their own apartment and they cannot even provide iftar. So when I spoke to this woman and she just burst down crying mu ne ma bu doon man la I would have been fine. mu ne ma bu dee man la I would be fine. naa dugga suma biir néeg ma jël suma mburu lekkal lu ma am suma biir néeg bi ma sutura ko suma papa ma dem tëdda. mu ne ma waaye soo amee njaboot soo amee xale yi mu ne ma ne lekka bi mu leen a xeeñ ñu ngi gis nit yaa ngi lekka soo leen ooyee si biir sax duñ dee dangoo dugga si biir they want to sit at the veranda pour ñu gis rek pour ñu ñeneen ñi their neighbors pour ñu gis leen su ko defee ñu mun a am oo leen pour ñu mun a ñëw lekka. mu ne ma ne every day mu ne ma is just heartbreak. mu ne ma every day is heartbreak. mu ne ma mënuloo teg table mënuloo lekka waaye bu doon yow kenn yaa dika den teguloo lekka si table bi sax di nga wane xaaral ma dugga maa suma njabooti di leen sutura. mu ne ma waaye fi nga xam ne is open compound bi nga xam ne ñëpp a ngi si biti ñi nga gis apartment bi ni ñu ngi toog seen état bi ñu ngi lekka ñi la ñu ngi toog seen état bi ñu ngi lekka, and you just cannot even justify lu tax mënuloo put food on the table for your kids. And man tamit ma nekk nit koo xam ne ñun yëpp Gambian lañ, ñun yëpp xam nañ ne si family lañ jógee, ñun yëpp xam nañ ne time halal ak luñ dee am ak stuff even sometimes dañ just struggle, sometimes tamit we have better days, but will this experience, I'm just sitting down, I'm thinking, how are these kids, how is that it's so unfortunate. So Pullman, I will refuse. I will make sure that I'm here. I'm fundraising until I get that money and then go and provide it. But this particular family, so I was just so like I hear, I'm on the phone, I'm hearing, I'm talking. Story jambur. You are directly speaking with someone. Kinga Hamne, she is the one going through it. This is her story. And this is her children. You can hear the children in the background. And she's telling you she don't even have money. She don't, so I'm not tay lole na leka dem ngeen marché. Muna madam marché fa la ñoo duggé aw ma xaalis. Manako so lan nga bëgga pour ngeen leka pour during iftar comme so len démé ben dog. Muna mané suma doggé fi, and she is a single mom. So muna mané suma suñ doggé fi. Muna man den dama dem ma jëna mburu, and then suma amé mu jënda sachets like powder. I didn't know that they jay something like that, but mune den muna jay some milk bi nga xamné is a milk powder in sachets like packaging milk powder. So mune dafa jënda yoy non nga gis mu ñew mu ne ma sometimes I have it, mu ne ma sometimes I don't. So I was just so touched. So I actually funded that family. I funded because I was just like, no, there's another day for this woman to go through that. So, but there are a lot of families in Hamne, you get them through Lolo. So, pull you buy hell. Nanyan buy hell because ñun yëpp si families lañ jógee waaye ñun tamit jógee nañ si background yi nga xam ne am na kër yi nga xam ne they are renting, and soo nekkee foofu te yàlla mu dimbale la. So nekkee koo xam ne yàlla wërsëgal na leen ngeen am kër sa famille ñu fa dikka te yéen a ngi rent to other people. Watch out for these tenants yi nga xam ne they are struggling, and then time iftar bi ne pour suñ jëndee lekka wala suñoo yónnee tamit ñu dimbale leen, because at the end of the day it doesn't matter nda bokka ngeen. It doesn't matter nda bokka ngeen te ñun ñu ngi ne fii ñu si diaspora bi am na ñu bari ñu ngi am so much help from strangers, so much help si ñi nga xam ne waxuma la ne bokku leen rek waaye bokku leen sax askan. Jógewu leen sa benn place te ñu ngi am opportunities say from the outside world, ñu ngi am opportunities from people ñi nga xam ne bokku ñoo gaay deret bokku ñoo gaay fu ñu jógee bokku ñoo gaay aada bokku ñoo gaay cosaan, but humanity nekkato sa but ñun yëpp ñoo bokk, ñun yëpp si human race bi lañ bokk. So nañ leen bàyyi xel si ñi nga xam ne buñ mënee yónnee te ñu óor ñu ne ñu ngi yónnee ni seer na de duma fen naka doon di sa seer na pour nit ki mu nekk si diaspora bi di liggéey di toppatoo seen famille ba pare tamit yaa ngi am sa kër bi nga toppatoo fii. But bu la ko yàlla mayee su la ko yàlla wërsëgalee te mu am ne ñi nga xam ne these are not strangers outside, these are strangers that are living within your family settings. soo mu ne am loo xam ne di nga ko génnee nga may ko gaay sakatuma fi nga xam ne ay xalel ñu ngi fa
yaa ngi understand man dama wax ne sax ñi nga xam ne ñu si diaspora bi suñ mënee waive some of this rent soo ko mënee pour nga waive some of this rent just for this 1 month pour yéen a family ñu go through this 1 month it's very difficult because yow doolee xam ne it's difficult ba nga dëkk oo nga toog ak ñi and then they open up to you and it's very difficult for some of these people pour ñu open up but boo leen ko mënee soo nekkee si diaspora bi te mu óor la ne yaa ngi am kër bi nga xam ne yaa ngi ko rente ñi fa nekk ñooñu dañ dee struggle pour fay bill su ñëwee si 1 month bi ni please sometimes nga jégal leen benn 1 month mu dem si zakat ak asaka yi ngeen war a génne mu dem fa du wàññi kenn dara daf laa yokka loo xam ne def nga ko si weer gi daf laa yokka yàlla jégal na la all of these other months but this particular month mu ne nga def ci lu baax loo ci def lu baax dina la ko fay so nañ leen jégal some of these people soo ko mënee jégal benn rent mu óor la ne 1 month bi su ma ko jégalee borom dina mun a am xëj na naka doon sax dina ko jox peace of mind pour mu mun a jël that money pour mu dugal ko si doomam ak seen njaboot yi pour ñu mun a lekka soo leen nekkee tamit si kër ñi nga xam ne tamit ñu ngi rent te gis ne one of these families ñi nga xam ne they are struggling please reach out and you help them help leen dara du ci génn naka doon sax dara doo leen ci ñàkk dara lan ngeen a ñàkk si help lan nga mun a ñàkk si dimbali ma dama leen wane ma dimbale nit ki sax mu fay ma lu bon moo ma gënal ma ñàkk koo dimbale at all because loo ma fay rek sa diggante yàlla la loo ma def rek sa diggante yàlla la waaye man tamit lu ma la def rek man tamit suma diggante yàlla la kon ñu saama ko mu rafet because at the end of the day ñun yëpp tey Gambia koo wax ñu ne la ñoo bokk koo wax biir Gambia mu ne la ñoo bokk su la borom soo xam bokkute xamante ngeen te boo leen lijjantee ñi ngeen xamante di nga ci gis kenn ki nga ci bokkal who are we helping ourselves kan la ñoo dimbale bu dul ñun suñ boppa so naka doon sax lu tax ma wax loolu rek moo nekk because I spoke to somebody ki nga xam ne is like that so ma ne oh my god there must be so many because benn so happen ne si kii mun naa happen si ñeneen itam nañ ko experience so please waive leen some of these bills please def leen ko ngir yàlla yónente bi ngeen waive some of these bills Gambia ne ute naa ak fii moom xam naa ne soo nekkee di rent xëy na yaa ngi am pour nga fay more taxes si rent yi nga def and stuff in Gambia you're not paying that benn tax bi nga fay boobu nga tax boobu benn boobu they're not taxing you so much tax bi ñu laa tax moom lañ laa tax rek that's it it's one tax so doo wane su ma ko génne xëy na moom soo ko génnelee rent bi xëy na dina mën a fay bilami ndox bi ak naka courant bi yéen a kër yi sax dañoo rent te amuñ sax lii naka tuuti sax amuñ sax courant seen biir kër yi amuñ ndox foofu noonu dañoo dem rooti ji when you can remove one of this 1 month borom su la fayee sax naka tuuti sax 11 months mu desee ko benn 1 month bi nii jégal ko 1 month bi nii wala nga ko leen nga ne leen jégal naa leen yéen a ngi struggle pour ñun yëpp nit yi mun a pour ñu live ñu survive pour ñu teg ko 1 day at a time nit yi ñu survive métti na de nga amee njaboot ba pare mënuloo tegal sa njaboot ñu lekka métti na tamit ba pare benn xaleel waruta am the experience pour nga dem through hunger is one thing waaye nga dem through hunger bi nga xam ne yaa ngi toog di seet ñeneen ni ñu ngi lekka that loolu kenn waru ko mën a seetaan loolu kenn waru ko mën a seetaan sax pour mu happen under anybody's watch waruta happen yow mën ngaa lekka tey bii soo nekkee yaay di nga wax ne man suma doom yi sax ma jaral na ma ñoom ñu lekka man ma dem tida ak biiri neen waaye mënuloo koo jox sa doom yi ñu equally toogate xale yooyu noonu di seet ñeneen ñi di lekka ñoom ñu toog nii maalo ba naka doon sax lekka baa leen a xeeñ ñu gis time weeri koor naka la nit sax mën a nekkee time weeri koor nga teg lekka and then you know ñeneen dañ dee xam they know deep down ne this family is struggling but they can eat peacefully and go to bed. You can eat like nobody's business and go to bed. Of course. Foguma ne am nga ci bakar. Of course sa xaalis la da nga dem liggéey ak noo ko munti amee nga provide for your family. But in the same julli yu ñoo julli every day di ñaan yàlla di talal suñu loxo di ñaan yàlla sa fo ne so yow arjana bi nga ut si loxo nit yi la nekka. Arjana bi nga ut si loxo nit yi la nekka. Because zakat boy génna si nit yi nga ko jox lu baax looy liggéey si nit yi nga ko liggéey so naka doon sa yooni arjana si loxo nit yi la nekk soo dundee naka doon bés boo juddoo nit yi ñoo laa ñëw ñu lifin la naka doon sa ñu celebrate la so te ñoo laa welcome tamit si wall bi te boo dee tamit nit yi ñoo laa send off pour dugal la sa biir grave bi nga xam ne moom la ñoo wax ñun yëpp allahira bi nga xam ne ñun yëpp moom la ñoo wax nit yi ñoo laa jëlati yóbbu la sa biir grave bi pour nga dem uyu ji sa borom kon nit yi nga war nga mën a fonka suñoo dunda I don't understand naka la nga nit ki mën a toogee si mu óor la ne man tey maa ngi toog a añ because man
most of these things sometimes daf lay ñëw as a surprise because ñun suñ kër bi ñun suñ daan tooga man suma yaay dafa bari woon naka doon sax suma yaay suñ kër gi dafa bari woon ay taalibe ñi fa nekkoon ñi nga xam ne dañoo jàng alquran ñeneen dañ fa nekk ñi nga xam ne dañ jógee si provinces or other families yi nga xam ne they can't provide for them for their children te dañ daan ñëw ñun suñ kër nga gis ne foofu la ñëw dëkka pour ñu mën a dem school ñeneen suñ nekkee si village bi ñu apply for school and they cannot reach the school then da ngaa gis ne comme because dëkk bi fuñ nekk dafa sori so da ngaa gis ne na suñ dëkkee si kombo bi then they will have access to their schools so dañ dee ñëw ñu dëkka ñun suñ kër so we every every day suma yaay all the time ndax korité la nda du korité bool dafaa génn ñun every time dañoo wàcca school léegi-léegi dangaa wàcca school di foyee si biti pour nga mën a later egga kër because yaa ngi egga kër ñu laa en bool pour nga dem yóbbul si kii nga dem yóbbul kër kii so I always thought ne we all share food is just suma kër papa tam suñu fa nekkee tamit time suma papa xam the wall la moom he knows the wall man loolu laa lay wax so nit yi dañoo ñëw di añ si kër gi all the time we are always sharing so this sharing thing pour man is just built in there you just danga lay grow up pour feel ne this is what is done all the time but unfortunately some of the people are not sharing for whatever reason I don't know maybe they're doing it and I don't see it because xaw ma Gambia yëpp xaw ma nit yi Gambia over 2 million people xaw ma ci everybody but the people ñi nga xam ne they are lacking is a lot ñi rawatina fi nga xam ne ay xalel dafa nekk some of these homes they are elderly people ñu nga xam ne ñoo fa nekk please yónnee leen boole añ yónnee leen ngeen toogee soo leen toogee génnee benn plate ngeen ne leen xaaral ma dem yóbbul ko maire bi wala ma yóbbul ko paa bi bu fa nekk wala kër bi ni këri njaboot la xaaral ma ekkati suma lifin ma yëkkal leen tey bi ma may leen soo leen amee tamit bu dee am ngeen saako liñoŋ bi nga xam ne jarut ngeen tooga yépp am na yenn kër yi nga xam ne di nga tooga nga ne liñoŋ baa ngee ñëw yaxu si xaaral ma nga gën a yokka nag liñoŋ si keroog bi nga loon tooga way you can just take it nga jël lu la óor ne lii can help this family nga dugal ko si bool nga boole liñoŋ sax nga jël ko nga yóbbul ko a family du la wàññil dara daf laa yokkal because you will get to eat and then you will give the opportunity pour another person moom tam mu toog ak njabootami ñoom tam ñu mun a lekka am na ñeneen ñu ngi dëkk ñoom kenn seen biir néegi rus nañoo génn sax pour ñu dem ñaani you don't even know ñeneen dañoo feebar rus nañoo jóg pour ñu dem ñaan ji fen what is wrong pour nga dimbali nit rek nga just dimbali ko rek pour yàlla tax bu la ci yàlla fayutee sax at least yow onala you went to bed te yow somebody have am na ko dimbale nga dem that can man dama foog ne loolu sa xol bi sa dina ci seeda anyway nga ñëwati si the people ñi nga xam ne they have conditions or diseases whatever it is su ñëwee si these people ñi nga xam ne they are disadvantaged su ñëwee si people yi nga xam ne they are disadvantaged te yàlla teg na leen natu ñeneen ñu ngi si garab ñeneen nekkuñ si garab ñeneen they have mental health ñeneen amuñ mental health ñeneen physical health la ñeneen all of it put together sometimes they become very vulnerable Down syndrome buñ ko xamee ba léegi ñun xam nañ ne ku am Down syndrome fii Europe bi obesity nga na xeex that's what we are fighting obesity because ñoom seen yaram bi du mën a process food as you and I moo tax constipation bari si gaay ñi ci ëpp doole yëpp ku am Down syndrome ñi ci ëpp doole yëpp dañ am constipation Mali every time mu suffer with constipation mu ngi amee laxative bi nga xam ne depuis bu mu nekkee liir ba tey Mali mu ngi on laxatives because do you mën a digest food as nu ko soo leen demee ngeen read about Down syndrome di ngeen am lot of answers so nga xool in the Gambia most of the time you are not dealing with a child that is obese ki nga xam ne dafa am yaram déedéet you are dealing with a child that is beyond ki nga xam ne dafa underweight this is what we are dealing with it's either te li lay affect these kids moo nekk ne it's either they are not eating enough or they are not getting the right food they are not getting the right diet because of maybe the food that the families are able to provide for these kids xale yi mënuñ koo lekka because sometimes dañ am sensory needs nga xam ne lekka bi si biir seen gémmiñ yi ak nuñ ko wonee xëy na texture bi they don't like it xëy na ba pare ñu ngi am enlarged tongue there are a lot of issues lot of things li nga xam ne moo war a tax xale bi muy lekka food bi but then is not gonna eat enough so ñu wati na si time Ramadan yàlla la tewut pour xale yi ñu oor
yàlla mayut pour xale yi ñu or te suñ amoon time suñ demoon sax nga xam ne am nañ age bi pour or jégal na leen ko because ñoom seen boppa seen feebar nekkut sax feebar because Down syndrome is a condition nekkut feebar la soo amee Down syndrome bi loolu li nga juddoo la wante yeneen underlying issues yeneen naka tuuti sax diseases wala yeneen am condition moo lay adopt yooyu noonu some of this bu moo tax di nga gis kii mu am Down syndrome mun a am cancer kii am Down syndrome mun a am heart kii am Down syndrome mun a am other issues so ku nekk mun naa am loo xam ne loolu dafa mel ni man maa yow rek kenn kii mun naa am cancer man ma ñëw am malaria mun naa am cancer keneen tamit ñëw am something else so noonu la yàlla bindee doomi aadama so Down syndrome tam just because am nga ko minute ne soo ko amee da nga war a am condition A dafa war a tegu condition B dafa war a tegu condition C dafa si te am na ñeneen ñi nga xam ne Down syndrome bi rek lañ am and they don't have lot of issues waaye ñi ci ëppa doole they are born with other underlying issues nga ñëw nga am ñun suñ dëkk bi nga xam ne we are not even dealing with Down syndrome ak ñi nga xam ne dañ am obesity ñi nga xam ne dañ am overweight dealing with these kids ñun most of the kids koo ci gis is underweight and we should be concerned dafa war a cause for concern waruta normal because waruñ ko normalize because it simply means ne some of these kids are hungry it simply means ne some of these kids nekkoon di am diet buñ soxla so duñ ko mun a normalize because it's not normal so lu ñoo def moo nekk we continue pour ñu raise our voice nekku ne pour raise our voice for just speaking because there are some people ñi nga xam ne they do care to know dafa am ñi nga xam ne ñoom genuinely they care to know and because when they know they will do something about it because that's why we continue to feed these kids that's why we continue to come pour ñu feed these kids and where the child is bu nekkutee abuse su nekkutee abuse then which means ne is because the family is simply struggling so what do duñ mën a ñëw si benn kër ñu ne la ok nañ seet Lamin lan la lee lekka tey ñu bàyyi Lamin dafa soxla su jógee suba bread Lamin dafa soxla jógee no we assess the family and then ñu look at na what about the other children that are there nga ñoom tam ñu ngi go through this just because of amuñ Down syndrome meaning ne ñoom mënuñoo subject to hunger just because of amuñ Down syndrome meanut ne so when we go to households we are not only feeding one child we are looking at other children that are there we are looking at the other vulnerable group that are there ñeneen ñi nga xam ne like the elderly like is there a pregnant women there is there teenagers yi nga xam ne how is the family setting what are they going so we talk and then obviously ñun fa daane ñu gën a nekk the smallest charities in the Gambia so what we do is mënuñoo help everybody but we continue to lobby for resources ñu continue to lobby for funding ñu look for items ñu dellu si waat si biir kër yooyu noonu di make sure rek ne ñu ngi help because we want to fight against hunger is not okay pour any child pour experience hunger is not okay for anybody pour experience hunger and then some of these families is just they can't I have another child bi nga xam ne maa ngi ko just post I'm just few minutes before my dugga si live bi koko it's like most of the time where I'm sitting down here especially me and I'll be bashing on where are these fathers I'm bashing on them I'm sitting down maa ngi nekk di question lu tax majority of these cases is always the father that is gone the mother is left with these responsibilities but we cannot also ignore the unique cases where the mother have left where fi nga xam ne yaay bi dem na papa bi moo fa nekk and this is the story of Amadou. And I'm just looking at Amadou's condition. And Amadou actually is someone that I feel so guilty. Because Kima called on Tebi before Honamako, said for a month ago. Call on number one about Amadou. Manako, okay, did not tell us what back to you. Mukol mama working na dimbele kide muna mama boku mama haumoko muna but I know this family nakota said this family muna mama papa be is struggling muna mahala ineko di leka munama yaayam kooku dem na bu yàgga yaayam munama kooku noonu disappear na from the picture bu yàgga and I'm just thinking my heart just sink because maa ngi wax man xam naa how much I contribute pour si suma doom bi how much sacrifice and how much giving up I have 2 kids I have 2 children ñaari doom la ma yàlla am naka tudde sax moom la ma yàlla blessed with I have 2 kenn musuma dégg ma toog fi may what is the struggle and the sacrifice bi ma defaral Freddy
Of course, it's my son. Of course, did not struggle, did not sacrifice for mom. But most of the time, so lema dege is just because my stress, so my stress level be, so they may up is because it's something to do with Mali. So my financial status is so they may down is because something to do with Mali. Because so many of them ligay, wala dangane ka di dem ligay, di stop ligay, di talk here and stuff. There are so much things that I want to accomplish in my life, but at the end of the day, my kids come first. The waking up at night, 10 years. 10 years. It's just non-stop. Funny, yep, gis nga bu yagu ni sila dora ewo. Because what is it? Because Mali do nelaw guddi bi. So we are up until late hours or sometimes ñu nelaw be body 1 o'clock, 2 o'clock. I'm getting up. I'm still changing nappies at night at 10 years. At 10 years. Am I complaining? Hell no. I'm so sorry for my language, but definitely not. Am I looking for pity? Definitely not. Am I look for sympathy? No. It is my job. It is my responsibility. Because I want to actually do it for him. Man, I am Latin. I want to take on that responsibility. Pull my make sure rekne. Suma dombe how much mess tomorrow make. I am up and I'm cleaning. I'm constantly cleaning after him. To suma way I'm cleaning after him. Meaning integrity ma maintain ko. All the dirt I want to just take it. Lo hamne muna ko because challenges is already there. Is it his fault? Definitely not. Is it his fault? No. Hana dafa wrong pul mali mujudu. No. He have the right to be here. Te amna the right to be respected and amna the right pul ñu look with the eyes. Yinga hamne, I'm deserve na those deserve an evil eye. Deserve pul mu romba ñu gestu ko ñu set na because of oh my God settle nimmel. Because of disability. The way I take care of Freddie, Mali will have also 100% of my attention. That is what we are not even like, that is what we are made for. That is the choice that we made when we decide to have kids. And then that is the responsibility when you are also tasked with to look after our own offsprings. You look after sun domi. You care for suñ doom yi waaye emut si care just yow bi nga am bu doon loolu rek la em ni ko doon kenn du dimbale kenn bu doon tey dafa depend ne man suma situation soo gisee tey mi mu tane because of maa ngi fii what about the rest? Can we help everybody did it? Ndax man suma financially suma mental state whilst I'm looking after my kids is so different to somebody else's mental state. Am na ñeneen ñi ñu ngi look after their kids head on. Ñeneen they have support, ñeneen amuñ support. Ñeneen ñu ngi am mental breakdown because this job is not easy. And then you come nga am xale bi nga xam ne he's not having the mom, ki nga xam ne am na his back. Ki nga xam ne amut the mom, ki nga xam ne am na his back. The child is living with the dad. Man waxuma ne dad bi is a less parent because of is a man and I'm a woman. Woman man muna do a better job because I'm a woman and mom do better job te mu ngi raise the same child bi am Down syndrome like I am raising. Loolu si loxo yàlla la des. Suñ mun loolu si loxo yàlla des ku nekk ak lu la yàlla wërsëgal ak fu la yàlla emloo ak sa xel ak sa xalaat and everything else. But it is sad. Ne, when a man, I have men here. They're watching. Men are, groomed in the Gambia, pull you provide. And when they cannot provide, it's very hard for some of them pull to ask. So it's because already, hitting rock bottom. And why will we have to see somebody pull more crumble on the floor before we can get up to help? Why? Fok borom mu dem to the point where dafa hit rock bottom. Nga xamne legi dem na bi nga xamne at this point dignity them, integrate them, everything dafa am pour mu take on the pour mu set that help. That is the situation nga xamne so many people are pushed to. So when I see this boy and I see his condition, dala amuko, yere amuko. I just sit down here and then suma heart dafa melt. Suma heart it doesn't melt. It broke. Suma heart broke. And then because I'm raising a boy exactly like him. Almost similar age. And then suma gestoni.
wardrobe mali moo nekk ni so demee film wardrobe moo nekk foofu. And then when I look at this boy, it's just something mama connect to this boy so much, and then I start to feel so guilty, like waxoon nañ ma mbiram, but then maa ngi woon I didn't get back because ki ma call daf ma call dama sina bu calloon naa la some time ago maa la wax benn xalel bi dika in Fonyi am suñ dika mu ne ma every time suma demee suma visiter mu ne ma ne when I see this kid mu ne man suma xol bi duy neex. And when she sent me the video, I just want to stay in bed and not get up in bed. Just muru nga joy be yalla may la jama ba pare nga tëdd nga nelaw ba si next day bi. That's how I just feel about this boy. So hospital, this child don't go to hospital. Any other underlying issues, nda amna heart problem, nda amna kidney problems, nda amna constipation, nda amna yenen blood sami nda ñu ko check. There is nothing, absolutely nothing. So xale bi feebar you just give paracetamol and they go to sleep. So pare mu wóor ak tànkaam yi noonu fu mu dem ñu may ko lii because the father can't. So yeah, these kind of things just hurt my heart, like really hurt my heart. Because you just buguloo sax pour nobody in those kind of cases to you, and you don't even want to talk about where they sleep. You don't want to even buguloo egg as a sen living condition like at home, what they are really facing. You see someone who is visually impaired in Gambia, sitting down there. Sometimes so they may bring a mark is like, sa parents say, what can you do? Who is there to help you? Kan mo fa nekk pour mu help pour mu dimbale la kan? Because tey bi kii su ñëwee mu offer la support, tey ëllëg mu offer la support, they cannot offer you support your whole lives. So most of them. maa ngi am Demba, one of the guys, Cissé Kundankala, moom tamit Lamin Cissé, and I'm so grateful ne people actually saw the need bu Lamin need, and the reaction and the help bu pour in for Lamin is really like every day I'm just inspired. Every day I keep on doing it. I don't have the strength or the energy, but you people, because I see that inspiration from my fundraising. I'm seeing the inspiration because yange juk ngange definitely ñu ngi gis, and then they are reacting to these stories. They're not reacting to me. They are reacting to the lives of these people and why they need help, why you deserve this help, and people are getting up and they're donating. You get up to do the best they can. Thank you so much. Thank you so much. Because these kind of things, Mama also mantamit mom la live, I am just always inspired. So ma gisee a case, ma indi ko online. And then people actually ñoom tamit ñu turn around and pay attention to those families is refreshing. It's refreshing. And then when we go back with 8 te ñoom xam nañ ne, and we always make it clear ne this is donations that are made and these are given by people that really care. ñi nga xam ne dañ care, they help. This is the help that they brought you. Whatever they help, however little or however big, it still help. So this month in Ramadan, let us feed. We are fasting. We are first-hand experience. That is what we are having, to be hungry. You are getting hungry for hours and hours. Te man tamit maa ngi get hungry for hours and hours. We know how it feels. Bi nga xam ne voluntarily ñoo nekk di or, because bu la neexee su la neexee mën nga wax ne damaa ñàkk a or suma dee loolu suma diggante yàlla la. But we're doing it because as Muslims, it's asked, daf ñu naka sa yàlla daf ñu lifi naka sa daf ñu ask for us to fast. We have the experience. And we know what hunger is like. Hunger, you don't wish it on sannon sa doo ko ñaanal hunger. And nobody do voluntarily just sit down nga ne naka sa nga am xaalis pour nga dundal sa njaboot yi doo dundal sa njaboot yi. That doesn't happen. Danga bëgg pour sa njaboot yi lekka. Nga bëgg sa njaboot yi ñu tëdda, even bu dee nekkul sa foo xam ne you have everything, but you want them to be comfortable. Ku nekk loolu nga deserve. Gisuma kenn kuy ñaan poverty. Gisuma kenn si ñun ki nga xam ne da nga toog nga dekka sa loxo si yàlla pour yàlla make la nga poor. You don't pray for it. Soo ko gisoon tamit danga ko loon daw te doo ko jegeñ. So there are some people ñi nga xam ne nekkut ne understand nga, they want to be poor.
nekkut ne seen choice la pour ñu be poor nekkut ne seen choice la pour ñu be vulnerable nekkut ne seen choice la pour ñu nekk disadvantaged families nekkut ne seen choice la pour ñu am disabilities oo ñu feebar it's nobody's choice loolu dañ ko war a naka tuuti sax dañ ko war a understand ne it's not somebody's choice pour nga feebar o dara mu deb la o nga pour nga struggle o pour nga become less pour nga nekk on the privilege pour nga xam ne da nga need help from people ku nekk yaa ngi bëgg sa life mu prosper that is what the truth is suñ naka tuuti sax suñ doom yi ñu ngi leen a ñaanal suñ parents luñ am loolu lañ bëgg ñu daw ñu dem def leen pour yokka leen that is what we want loolu lañ dee def every day yow yaa man yëpp loolu la ñoo ñaan ñun yëpp kenn du fi ñaan pour nga torox kenn du fi ñaan pour nga feebar kenn du fi ñaan pour anything mu dal la loo xam ne understand nga dafa drill yow sa progress but then te yéen ñu ci yàlla musal tamit te ñi ci nekk tamit yéen leen yàlla elevate pour ñu reach higher heights because loolu la ñëpp di ñaan equal opportunities ñeneen pour ñu prosper ñu succeed in everything that we do suñ njaboot yi suñ xarit yi and those people that we care about but then unfortunately suñ ñaan yi duy mën a dem to everybody te suñ ñaan yi yëpp God don't answer all of it am na ñi nga xam ne they pray for the same opportunities but they are not lucky to have one so nañ leen dimbale xale yi nii so nañ leen dimbale these people ñi nga xam ne they are struggling nañ leen continuer di double suñ efforts pour ñu make sure rek ñu dawal yërmande ñu xam ne tamit àddina neex na de waaye alaxira tamit mu ngi fa ba pare sometimes man dama lay war you just do it so that you can have a peace of mind and you can go to bed nga sleep and you can get into deep sleep knowing ne I did something great for someone knowing ne because of me that family now today they are eating gannaaw yàlla ak yonente bi te ñu continuer di am lu ñoo mën a génnee because booy génnee tamit yàlla du la ñàkkaloo lu nga mën a génnee because koo xam ne yàlla daf la ko ñàkkaloo doo ko mën a joxe so yàlla mu ngi laa bless in a way and then mu ngi indi every day when you turn around unless nekkuloo di seet but if you look deep within dina la óor ne there is a responsibility man ban laa am pour man soo gisee yàlla mu bless ma this much because ñi dee gënuloo leen man gënuma leen because ñi tëdda tey ñuy feebar wala ñu nekk si in situations yi nga xam ne it's devastating they didn't pray for it te yow gënuloo leen te man tam gënuma gaay te lu nekk rek dama la wane naka sax lu nekk rek jaam bi mën na laa dal te yenn bu ñu ko yàlla yenn bum ñu dal yenn bum dal suñu njaboot yi ñun yëpp te am na nag ñi ci nekk lu ñoo war mën a fàttaliku rek whatever you don't pray for yourself am na keneen koo xam ne mu ngi ci situation boobu yéen a leen ci yàlla génnee tamit but it is very vital pour ñu feed it doesn't matter ndax naka tuuti sax lu ndaw nga amee it doesn't matter ndax li nga amee is big let us just feed let us ñu chase hunger the lot of orphans ñi nga xam ne ñu ngi fa ñeneen they are displaced ñeneen ñu ngi displaced ñu bàyyi suñ xel si abuse ñu stand up against abuse there are some kids ñi nga xam ne they cannot defend themselves ñu ngi si in the households yi nga xam ne they are not wanted ñu ngi si household ñu ngi dëkk si place yi nga xam ne they are not wanted ñu bàyyi suñ xel because we must have to fight pour ñu continue to protect the safeguard it's duty of every single citizen. How do we protect? You make sure that these kids are not hungry. You make sure that these kids, people are not going without. Families are eating. Then you get a healthy state. Dafa develop. A state cannot develop in hamne. People send mind is not in a healthy state. You uplift. Continue you uplift. Because what we are seeing is just a lot. What we are seeing is a lot. One is too many. And then when we have a lot of it, then it's a massive problem. From east to west. Ba pare ñu diverse. Nañ leen diverse ba pare ñu wàññi judgment bi.
ñu wàññi joxoñ bi because at this day and age foog naa ne you know with the help of the internet foog naa ne ñun yëpp mun nañoo jàng one or two from each other and from so many different things yi nga xam ne they are in the internet which we can ñun nañ leen help ñu expose suñu boppa ñuy laan pour jàng from people's experiences and then ñuy jàng tamit si you know what nature is throwing at us ñu mun a cee jàng ñu change because we are not now lii nekkut like 100 years ago this is 2023 ñu jànga ndax nit yi ñu mën a raise seen doom yi in a healthy environment bi nga xam ne they don't need am na some people they are struggling so much they don't need bëgguñ you know nga teg leen naxar you know seen naxar rëy na rëy bi nga xam ne nii duñ pour any other person pour nga ñëw nga am something that you will add to it but suñ input how we talk to other people ñi nga xam ne they are in situations or seen condition you know di romba nit ki di ko tàccul yaa ngi ko tàccul mu ngi fecce yaa ngi ko tàccul yow oo na leen dafa am mental health moo tax yow oo na leen ne dafa am mental health because the way you treat that person bu doon nit moo ko treaté some of your family members you know hell will break loose keroog you know it is not gonna go down well mu óor la ne kii mut na ma papa mu óor la ne kii mut na ma yaay wala kii mut na ma anti ngeen nga xool yow xale bu ndaw nga taxaw nga yóoni ko di ko yóoni muy dem place di ñëw di dem place di ñëw because yow xam nga ne borom dafa am mental health te xam nga ne si famille buñ jógee dañ ñëw doole moo tax because man xam naa ne kenn in Gambia man gisuma benn doomi Adama in Gambia bi nga xam ne suma papa mu ngi dunda di nga ko tàccul muy fecca si yoon bi man xam naa ne suma papa bu moo dunda kenn du ko gis si mbedda bi pour nga jël ko di ko yóoni pour mu demal la comme ni ngaa yóoni xaleel because yow xam nga ne sax audacity bi foo koo jëlee audacity boobu noonu foo koo jëlee yow fit boobu sax foo koo jëlee because dañ laa njëkkaa question da yow sa boppa amuloo mental health so man soo ma gisee ma war a jóg ma dem di tàcculi ak di yóoni papi jàmbur muy ma dawala from pillar to post may ko wax lu ma neex ba pare di ko treat nu ma neexee dangaa gis ne because danga ko ëppa place because xëj na danga ko lifi naka tooti sax I don't know how to use the word because xëj na dafa am problems because xëj na yaa ngi am li nga xam ne xëj na yaa ngi ko mën a dimbale and he is from a very weak background xëj na loolu rek a tax so nañ leen yére because sometimes you don't have to sometimes you just don't have to yow waruñ laa indil pen ak paper pour mu óor la ne yow li ngaa def nii is not right moo tax xel war nañ ko war a mën a am bu baax yërmande war nañ ko mën a am ak respect nag war na cee mën a tegu ak respect bu doy because doomi Adama boo ko valuer pour nga jox sa bopp respect di nga jox any other person respect out there just because of this person have mental health issues moo tax ngay ko treaté in a way bu mu la óoree ne yow in normal circumstance bu doon borom amutoon mental health and borom was financially stable yow oo na la ne sa right man yow doo mun a def loolu so nañ leen take responsibility ba pare nañ leen jàngal ba pare where you see it because ki koo def ak yow mi koo seetaan you are all the same ku ko def ak yow mi let it to happen under your watch yow yaa borom amula nothing li nga xam ne different ngeen ko yow soo la neexoon sa nga join in and then do the same because you are equally the same when you see abuse and you didn't say anything about it you don't do anything about it you just normalize it and work and mind your business you are no better than ki ko def nañ leen wàññi nañ leen bàyyi because ñun suñ ñàkk nangu ak ñàkk bàyyi bi moo tax am na ñu bari tey tooguñu ak seen doom yi and I don't even understand like man how will I live my life pour ma xam ne because of man suma contribution either si li ma wax either si li ma def contribute na pour somebody mu get so overwhelmed to the point where they cannot raise their kids right pour mu get so overwhelmed mi nga xam ne
is gonna pack up and leave the most, the thing that you love the most. Man foguma ne nit dina jur doomam mu just jékki-jékki mu jóg mu bàyyi ko foofu noonu war a jëm joxe doomam bi pour ñu fi because lan la because dañ def nga am doom bi nga xam ne is different either nga am sa doom bi nga xam ne mu am mental health issues or mu am physical disabilities yi nga xam ne o mu juddoo ko wala mu dab ko to the point where dañ ko def pour mu nekk rusukaay si yow dañ ko def mu nekk rusukaay ba nga xam ne nit yi dañoo rus pour nga introduce those kids the same kids ngay gis nga leen a wane ndeysaan si yoon bi you must have to ask why lu tax man suma amee suma doom which everything is normal as they say typical children doom boobu dama ko bàyyi si gannaaw mun naa ko post mun naa ko yóbbu fu nekk it's not a problem why the only person yi nga xam ne dag leen most of the time waxuma all cases but most of the time ñooñu nga xool ñun yëpp Gambia lañ jógee we know the realities su ma fi taxawee te li ma wax nekkul dëgga nit ñi xam ne kii li moo wax nekkul dëgga koo ci gëstu nga ne ko ndeysaan is because moom is having some challenges koo ci gis nga gis ko nga ne ko ndeysaan is having some challenges mu ngi am either physical or mental challenges or some whatever challenges. We don't need all the money pour ñu develop suñ mind si. We don't need all the money pour ñu develop any of suñ mind naka la ñoo suñ behavior. We don't need money to develop that. We don't need needuñ alal pour mun a develop lii génn suñ xol yi lii génn suñ xel yi. We don't need it. We just need respect. And we just need a little bit of empathy. Because boo amutee yërmande te amuloo respect don't treat nobody right. Te anything li nga xam ne they treat them like trash, then it's okay for you dinga ko normalize. What we are saying is, we are saying a lot of people, cases upon cases, xale bi dañ ma ko jox pour ma yar ko waaye fu ma nekk di mu ngi difficult mu ngi it's challenging. Kii dañ ma ko fi bàyyil kii maamam doomam bi dem na maamam la ko fi bàyyil kii yaayam ñëw na drop ko si këri maamam kii kii suma néebo la woon waaye fii la mujjee ma jël xale bi kii si village bi lañ ko indi woon nuñ ko loon amee baaxut waaye ma ñëw jël ko wala jox nañ ko kii kooku dafa gaañu jël nañ xale bi they're displaced. Suñ displaced te tamit go and see their conditions. Man benn fundraiser bi maa def pour ma ñëw teg fu benn saaku maalo they're eating it 1 month and it's finished. The situation remains the same. But until and unless ñun yëpp ñu collectively ñu develop suñ boppa ñu ne xam nga la romba nañ fii ñu continuer di treat nit yi right xëy na du la indi lekka sa bunti kër gi de waaye dina la jox that peace of mind pour nga mën a raise sa child or the child that you're raising understand nga peacefully pour nga jox nit ki respect bu mu deserve pour nga gis nit ki si biti nga nuyu ko nga gis ne mu ngi struggle nga sympathize with them or nga gis ko nga jox ko credit for what they're doing costut la nothing but dina indi a huge impact la moo make dafa indi huge positive impact because they will understand ne dañ belong dina promote inclusivity ne nit yi duñ nekk di isolate all the time for what they're born human first all the time dañ war a remember loolu ne they're born human first nit lañ njëkka doomi aadama lañ njëkka nit once ñu gis ne nit lañ and then moving forward dina easy because bu nekkee nit si yow di nga ko treat with respect su nekkee nit si yow di nga ko treat ak respect bu mu nga xam ne boobu la deserve pour mu ndax xale la da mag la yërmande boo ko amee di nga ragal sa pour tooñ nit so nañ leen continuer ñun li ñu war a fàtte rek moo nekk ne the world doesn't revolve pour just yow ak man mi nga xam ne we look at ourselves ne amuñ physical challenges amuñ mental challenges world bi is not just for us here world bi yàlla créé ko pour just yow yaa man pour ñun suñ family kese pour ñu protect naka doon sax pour ñu naka doon sax pour ñu what do I call it pour ñu successful yàlla bindut yow yaa man kese yàlla daf ñu def ñu néew doole soo am na ñeneen ñu ëpp power ñu mun ñoo dimbale yàlla def na ñun tamit ñu ëpp ñeneen doole ñu mun leen a dimbale this is how la world bi revolve around all of us duma bëggal suma doom mu succeed to the point where yow sa doom is just going to remain that place what society la ñoo build
You have to be so ashamed. You have to be so ashamed for just doing nothing. Ashamed because yàlla moo la may doom waxuma la keneen de nekkut nit ki lum la may nekkut yow li nga dem defe ji lu tax yàlla moo la doomi adama bi nga xam ne yàlla moo ko saaka jël ko seet ku ko neex mu jokko ko jël ko seet ku ko neex mu jël ko jokko ko pour ko yar ko yoo naay ñu ne ñun duñ nangu ñu ne we will live in a society bi nga xam ne we just waxuma la ne everybody in the Gambia is doing it. But we have to ask ourselves, Luta, why? Why are these people, ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am challenges, ñu gën a suffer, ñu gën a vulnerable suñu njëkka? Why? And then we just have to not even buñ seet further. Let's just look around us. Let's just look around us. What are we doing to impact? What are we doing to change? Pour ñu change ñun suñu boppam for personal growth. xanaa bëgg ñoo change pour ñu gën a better su ma nekkoon xaleel nga xam ne koo xam ne dafa romba te mu ngi am mental health maa ngi ko doon tàccul di ko fecca tey bëgguma loolu tey bëgguma ree suma doom yi pour ñu def the same thing su ma nekkee xale bi nga xam ne óor na ma ne suma xarit bii nii ñoom seen kër gi nii la meloon nii la defoon am na ko fa dikoon nii la meloon te man this views laa amoon wala understand ma ko bu baax tey dama bëgg pour ma ree suma children pour they understand it better so they doon am pour ñu experience man la experience because so that we can grow. Loolu mooy indi changes su ma óoree ne am naa this much te this family amuñ that much ma génne lu ndaw lu ma amee ma share I want my children to able to be part of this pour ñu mën a gis pour ñoom tam ñu mën a grow su ko defee ñoom tam duñ nekk victims ko man victim bu ma nekk because nobody educated me ñoom tam ñu bokk pour ñi nga xam ne dañoo give back ñu bokk ñi nga xam ne ñoom tamit dañoo respect ñeneen yi seen rights yi respect seen liberty respect ne am nañ right to freedom am nañ right to be who they are and then am nañ right to be who they want to be te ñoom tamit am nañ right pour yàlla wërsëgaleen understand nga pour ñoom tamit ñu continuer di am di progress ñoom tam ñu continuer di dem am na ñeneen duñu mën a dégg seen loxo yi ñu ñaan yàlla de waaye yàlla moo leen ko teg te between them and God yoo xamuloo lan moo ci nekk soo cee def ci ndanka yàlla sàkk la mu jël sa buti ñii mu jël seen tànkay ñii seen loxo yi ñii seen naka xel bi yàlla foog nga ne bàyyi na leen noonu am na ñeneen yow yàlla bi nga def nga am sa malayka yi nga xam ne ñu ngi laa bindal yu baax ñu ngi laa bindal yu bon ñii seen bos yi moom ama tegaluñ fi leen fa malayka bi nga xam ne dina leen bindal nothing ñeneen yàlla daf leen arjana daf leen ko ibil ba pare. When you see them outside, pull yow, this person worth nothing. To kooku noonu yàlla mu ko ibil arjana ba pare. Am na ñeneen ñi nga xam ne ñooñu seen yaram du laal safara mukk. Am na ñeneen ñi nga xam ne seen yàlla daf leen jégal seen bàkkaar amuñ benn bàkkaar amu dara lu ñoo def yàlla am naka sax pour yàlla fay la ko ñeneen yàlla daf leen defaat ba pare te seen yaram du mus di laal suuf. And you and I don't know who these people are. Pull yow, they are worthless. Pull they are nothing. Pull they are just, nekkuñ sa standard. Bokku leen level. But someday, dinañ taxaw te yàlla dina leen elevate suñ kanam. Yàlla na leen ekkati jo leen jënda yi gën a high. Whilst ñu ngi toog di xaar suñ judgment. Te yéen ñu si yàlla musal. Yéen yàlla musal pour ñu yàlla lakkañu. Waaye let us be very careful. Because ñeneen they are too innocent pour nit laal leen. Loo leen wax. Mënuloo dellu si waat si gaay nga ne leen jégal leen ma pour ñu jégal la am na ñeneen loo leen def mënuloo dellu si waat even ñu ngee dunda doo mun a dellu si waat si gaay nga ne leen jégal ma ñu jégal la ki nga xam ne amut the right mental naka do sa the right frame of mind kooku di nga ñëw kooku li nga ko def feel na ko xam na ko yëg na ko because boo any negativity bi nga xam ne create nga ko ba borom dunda ko bi borom life am mu gën a difficult because of yow si li ngeen create bokka nga si ñuy joxoñ bokka nga si ñuy wax bokka nga si ñuy def bokka ñi dut gestu mu tax ba yow sa contribution tax na ba kooku rek sofu de waaye am na yeneen génération yu ñëw ñuy sofa because of yéen seen contribution kon dañ ci war a bàyyi xel because loo def rek yàlla multiply ko soo defee lu baax yàlla multiply la ko soo defee lu bon yàlla multiply ko te yàlla dina la ko fay
am ngoog sorry dama am call so man li ma wax rek moo nekk nañ leen bàyyi xel because léegi sorry call moo nekk di dugga si moo tax so anyway xaw ma na nit yaa ma dégga waaye man fii laa ñëw waaye nañ leen bàyyi suñu xel lu ñoo def because doo defee lu baax léegi am na ñeneen ñu ceen njëriñoo sax te yow doo leen xam li nga def lu maa ngi am call constantly so anyway fii laay dog maa ngi wane luñ def lu baax yàlla mu ngi continuer ñeneen ñu ngi ceen njëriñoo ñi nga xam ne ñun xamuñ ko sax soo defee lu bon tamit am na ñeneen mu ngi leen a affect ñi nga xam ne ñun defuñ ko fa sax yan nañu yàlla xiir ñun yëpp pour ñu mun a gis mun a gis beyond just you and I yan nañu again mu ma call di dog sama call bi so yan nañu yàlla may xol bi yan nañu yàlla may ñu mun a gisee fu nga xam ne dinañu sut sax ñun suñu boppa yan nañu yàlla boole si ñi nga xam ne ndi lu baax la ñoo def ba pare lu baax la ñoo wax lu baax la ñoo organiser si lu baax la ñoo dox yan nañ continuer mun a am naka do sa buñ ñaaka li nga xam ne dinañ ko mun a jël di dimbale ñeneen yi pour ñu elevate ba pare di uplift yeneen families yi weeru koor buñ nekka nii nag ñun yëpp ñu ngee juli ñun yëpp ñu ngee ñaan ñun yëpp ñu ngee oor ak ñi nga xam ne mënuñoo oor tamit maa ngee ñaanal ñëpp yal ñu yàlla continuer rek di ñu may di ñu barkeel weeru koor bi jégal ñu suñ bàkkaar yi nag ak ñun mi nga xam ne we are short-sighted yaa ngee gis fu ñoo jow ma ñoo taxaw fu ñoo wax leneen ma ñoo taxaw ñun yëpp ku nekk rek am nga short comments yal ñu ko yàlla jégalal yal ñu yàlla continuer di ñu fay di ak ñeen yëpp bless seen oor yi bless lu baax loo xam ne def ngeen ko si oor bi ak throughout seen life yal na leen ko yàlla fay yal nañu yàlla continuer rek di ñu gis loo te yàlla may ñu xoli yërëmande yal nañu yàlla continuer di mel xoli yërëmande suñ doon yërëm yal nañu yàlla gën a mun a yokkal yërëmande ba pare moom si boppam mu yërëm ñu tamit continue di ñu yërëm di ñu mun a jégal suñ baakaar yi because we are sinners ñun yëpp muy yow muy man we are all sinners so yal nañu yàlla continuer di jégal suñ baakaar yi musal ñu nag si loo xam ne loo xam ne baaxul si doomi adama wala loo xam ne daf ñoo lor yal nañu si yàlla lifin suma fundraising yi nekk jeexaluma suma xale yi bari nañ families yi bari nañ I am like maa ngi every day maa ngi ñaan yan na bi jeex ndañu mun a indi bële ndañu mun a continuer ñu nekk di feed across the region nag because man dama believe ne foo munti nekka yow waruloo mun a am ñaaka pour ñu dimbale la because fi nga nekka suri so suñ board members yi maa leen a gërëm man mënuma def liggéey bi maa def te suñ board members si ma bàyyi leen si gannaaw te boo gisee mu ngi easy pour ñu ñëw ñoom ñoo nekk di receive ñoom ñoo nekk di deliver te ñu ngi deliver du base la amul benn dëkk bi nga xam ne mu ngi benn region bi nga xam ne ndax benn nit la man I really maynuma is to me it's not the how much people did we support dina loon important bu baax suñ mënoon a support more kids and more families but pour man lu important moo nekk at least some of these families at least 1 or 2 ñu ngi mun a ñëw ñu indil leen lekka pour ñu mun a sutural seen boppa and then let them not experience hunger su ñëwee si luñ mun a am rek loo xam ne suñu loxo yi mun nañ cee indi lu ñu yàlla wërsëgal because at the end of the day man seen bu mënuma fee raise 1 penny bi nga xam ne yàlla waxu ko mënuma fee raise 1 penny bi nga xam ne yàlla mayuma ko so lu ñu yàlla wërsëgal pour wërsëgal ko ñii yooyu la ñoo nekk di am wërsëgal ko nit yi nga xam ne they are so deserving and who deserve nañ pour receive those funding pour ñu mun a make sure rek na ñu go by so we are still asking we are still seeking di plead with the donors ne please suñu xale yi bari nañ te this year dafa overshare because pour nga am a decent rice maalo bi naka doon di sax diwlin and all of these things they're just so expensive this year ñu ngi provide for a food package 5,500 so suñ budget dafa egg for every family so when you raise 5,000 and then you calculate why just 10 families you're raising over 50,000 for just 10 so we're just saying please we have more people ñu ngi am more days to go in the Ramadan and we have more people so please continue leen yéen ngeen dimbale ñu ndax ñu mën a reach more families because the more families we support dafa mean ne more families duñ go without food so am na yenn kër yi nga xam ne they are very different am na ñeneen dañoo ñëw pour ñu fundraise for just food items am na yenn kër yi ñu ngi ñaanaale I have even like maa ngi please ñaan I don't know ñan ñoo fa am naka la lii tudda mattresses but mattresses are so needed
so so leen amee bedding some stuff yi sax laalaguma leen am na yenn kër yi nga xam ne even bedding normal bedding is a problem. So maa leen a wax thank you so very much and jërë leen jëf te di leen ñaanal yal na leen yàlla fay seen xol fay leen seen naka tati sax li ngeen nekk di defaral Gambians yi seen dimbal mu ngi ñëw and munuma minimize understand or discredit li ngeen a nekk di dimbale. You are doing amazing. Boo déggee ñu ngi wax ne gars yi seen charity bi because nit yi ñoo tax charity nit yi ñoo ko nekk di doxal moo tax so we are so grateful. And then boo déggee tamit charity mu ngi egg si gars yi am na board members yi nga xam ne they are both in the diaspora and in the country ñi nga xam ne ñu ngi make sure rek ne ñun yëpp ñu ngi collectively ñun yëpp ñu ngi liggéey. So aw ma leneen lu ma wax waaye maa leen naa wane jërë leen jëf waaye maa leen naa wane bàyyi leen xel bàyyi leen xel pour coono bi tamit mu wàññeeku discrimination bi mu wàññeeku di stigmatise nit yi mu wàññeeku di tuutiloo nit yi mu wàññeeku di leen xoolee but yi nga xam ne ñun onal ñu bëgguñu koo xoolee suñu doom yi mu wàññeeku. So jërë leen jëf ngeen am a great day foo leen munti nekk xam naa dinañ waxtaanaat thank you and Ramadan Mubarak to ñëpp thank you.